My reign officially started. I'm working so I never see a drought again. I lost what motivated me for a minute through inner turmoil, but I found the list. Haven't let my soul speak in a second. Ooh, that sound was missed. The naysayers God to me. Who allowed them in? How was I backtracking and doubting this? Back and forth between I know I'ma make it. Oh, on amount of shit. The volume of the voices in my head was as loud as it gets. Was overwhelmed under conditions I put on myself. Cause I put on myself, scared of accepting help. Had me accepting hell and a lesser hell. Came to conclusion it's everything but a fairy tale. Fear, commitment, needed ways out. Was rarely invested. The lonely drives and afford escape turn to therapy sessions. A lot of breakdowns, my engine light on. Should've had the oil change. Burning out, submerged in New Amsterdam to avoid the pain. No one to talk it out with. Practicing the code of silence. Men of pride, I wish the guys would be more open-minded. Them shades covered my swollen eyelids. And my response to how you been, all answers that was so recycled. Hate how my role in the group was said it's the strongest shoulder to lean and cry on. They never notice nobody's home cause I keep a light on. Crazy dreams balanced with 60-hour full-time weeks. Had me questioning, should I stick around or should I leave? It doesn't get easier. Just grow more resilient, staying at it. My reign officially started, was down, pouring up daily. Now we pouring up the curated playlist notifications. Stepping stones that led me to rock bottom, but I'm bolder than most. Lows in control, we're just exposing all the holes in the road. Letting the chips fall, the message I seek. Now all my chips are on me, I make a mess and I eat. Too many wins to count a loss, feel like I'm counting cards. Counting up blessings, there's too many, I can't count them all. Too many counting on me for me to ever count me out. Look at the evidence out of all the acts, who had the loudest crowd. I'm getting DMs saying I'm changing lives, and oddly enough, I haven't met my expectations, but I've already won. Already in somebody's top 5. The game and I lock eyes. They told me I'm still getting started, I gotta be patient, don't worry, I got time. If I try to hurry at stop signs, I'll end up buried with mom crying. I'm working on scoping the journey and not leaving scenes with shells from shots flying. Sacrificing my own body for the greater good of someone else's mind. Through internal trauma resurfacing after plenty years of being set aside. Through the IRS taking every dime from mistakes I made when I was stepping blind. Through my peers and outs and engagements, and every time I felt left behind. Through sold out shows in my hometown that haven't been processed, cause I'm too busy burning boats to show that I'm not returning from the conquest. But I'm here now, here to stay, here what's to come. I'm here now, yeah. I mean, we were just sitting back, you know, chopping it up, reminiscing about the good old days and all that. You know, tracking my roots, where I came from and where I'm going. But like I say, man, always said it. It's not about the destination. Nope. It's all about the journey. Ain't nothing changed but the weather. The dangling carrot that hang from the rear view. Your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but 2 cents. Shotgun riders too biased, they all liars. I should get an A for effort, I'm too tired. But I'm never giving up, that's why I'm kinda admired. Role model, like it or not, I gotta play it. Sugarcoat the rhyme sometimes, but still say it. Said I was quitting at 40 is just a fib. I'm still a kid that's wiping the food off of my bib. You ever wanted something so bad that you could taste it? Cried over every opportunity wasted. Good and bad news, which one you want first? Either way you pick, the bad still gon' hurt you the worst. I never got to bask in the fruits of the labor, and I never got the cash from that dude from the label. I'm just thinking back. Can we go way back, way back, way back? Can we go way back, way back, way back? It's time to go way back, way back, way back, way back. You see, in
retrospect, I would've did it the same. In hindsight, I'm the only one to blame. I ain't picky, I'm just real specific. I want nothing less than terrific. I know y'all get it. I'm aggressive, so our style is clashing. Killer instinct, and I play with passion. I'd rather be hated for being one of the realest than get a lot of love for these overrated appearance. I can stand on skill alone, but I'm a package deal. I can write the whole song and rap for real. I got my head in the cloud with a pun intended. I don't need to see nobody, I don't want no visits. Introverted, I just flirt with the music. Small circles, how I choose it. Stay away from squares, they the one that look like a L7. I've been doing this since I was 11, and the shit gets real. Can we go way back? Way back, way back. Can we go way back? Way back, way back. It's time to go way back, way back, way back, way back. Pure pandemonium when I'm in the building. Grown man flow, I ain't got time for the children. Now you can boo me, jump off, I'm winning. I still love you though, shout out to the women. Watch, you was cool, they was acting wild. Walk in, leave drunk, it was packed for aisle. Belligerent students, man, the shit got messy. Remind me of my first show I did at the Red Sea. I ain't had no DJ, just the tape deck. Opened up for Son of Star Child, I love that. Met this cat named Larry, he was with the Avengers. Showed me how to make moves and walk with the winners. Soon went to the pen, I never seen him again. But I did a couple shows with his friends. Lumberjack, brown clown, so-and-so, and do with the orange pants. 10 years later, now I'm rocking the orange pants. But they jabos though, you know, fresh to death, always and forever. Don't get it twisted, #1 listed, Nitro, with the nice flow, you know, it is. Take a picture, baby, it'll last longer. All in your mouth, yeah. In retrospect, I'm just thinking back to the time when it was all good. The golden era. Let her know, I gotta let her know that she my white horse, she my medical. She like my baby mama, know how to take care of me. Give my baby problems, you gon' regret everything. So I let her know, gotta let her know. Came through the front door, I'll be ready for her. And if it's what you want, I'ma give it to you. Yeah, promise, I'ma give it to you. Miss that smile, Lord knows I ain't seen that in a while, but it's your style, so something must be up keeping you down. You a queen that must be heaven sent. Pray my soul, I must repent for not telling you what I meant and how I felt. Honestly, I'm used to throwing wishes in a well. My conscience tells me that I could have helped without fail. Actions speak louder than words, and that's a lesson that I learned all by myself. Let her know, I gotta let her know that she my white horse, she my medical. She like my baby mama, know how to take care of me. Give my baby problems, you gon' regret everything. So I let her know, gotta let her know. Came through the front door, I'll be ready for her. And if it's what you want, I'ma give it to you. Yeah, promise, I'ma give it to you. La, 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 la. Feel it, baby, stress is all around us. These high ceilings and I need it, baby. Pressure and make diamonds, I won't steal it, baby. Silent, baby, hurts to see you crying. Know you trying, ain't no lying, baby. When I say I need you, greedy if I have to share you. It was me that all along did you wrong, thinking that I made you beautiful and strong. This toxicity, the death of me, I fear the day you gone. The most beautiful girl I've ever known. I'll find a way to treat you better. I swear there's no one out there like you. You teach me to be better. My talk is cheap, keep asking what I do. I'll fly you to the moon and hope I'll see you soon. I'll find a way to treat you better. No problem, I'll do whatever. Let her know, I gotta let her know that she my white horse, she my medical. She like my baby mama, know how to take care
care of me. Give my baby problems, you gon' regret every day. So I let her know, gotta let her know. Came through the front door, I'll be ready for her. And if it's what you want, I'ma give it to you. Yeah, promise, I'ma give it to you. La 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 la. Hey everybody, how's everybody doing tonight? How is everybody doing tonight? Is everybody doing okay? Just give me a second while I get rid of these guys here. Just give me 1 second, please. Okay, all right. How's everybody doing tonight? How's everybody doing? Everybody's doing okay? Yeah? Okay, good evening. Yes, good evening. Hello. I haven't seen you guys since this afternoon. Really? 3 times? No, I don't think it's 3 times. It's we did one last night, and that live stream, last night's live stream was over on the Toddler channel, and that live stream went on for about almost 3 hours, I think. And then we had one this afternoon, earlier this afternoon. 이럴 때 쓰는 거예요. Earlier this afternoon. Oh, sorry about that. Okay. And yeah, and then we have one. We're having one now. Okay. I got rid of the UFO. Don't worry about that. Okay. So everybody, it's okay. 네? 꼬마가 있다고요? 책상 위에요? Oh. I'm just kidding. Oh, I forgot. Yeah, what is she doing there? Okay. Yeah, earlier this afternoon, we had another live stream. I was intending to make that live stream a short one, but it turned out to be a lot longer than I thought. But anyway, so yeah, we're having one now. This stream today is going to be I don't know. It will probably turn into a 2 or 2.5 hour stream, but hopefully it's gonna end before it reaches 3 hours, right? Okay. Let's see. 오늘은요. 지금 토들러 채널을 위주로 공부를 하시면서도 굳이 제가 분명히 하드코어라고 했어요. 엄청나게 어려울 건데 그럼에도 오신 분들 진짜 잘하셨어요. Very good. 오늘 하는 얘기 하나도 이해가 안 되고 그러더라도 상관없어요. 괜찮아요. It's okay. Alright? 이 시간 동안 제가 영어로 뭐라고 할 때마다 그거를 듣기라도 하는 것 그거더라도 안 하는 것보다는 훨씬 나아요. Okay? Alright. Okay, let's begin. Let's get right into it. 참고로요. 오늘 저희가 배우는 내용은요. 제가 지금까지 한 번도 maybe not like it's something that I have almost never focused on before. 전에는 한 번도 이렇게 집중해서 다뤄본 적이 없는 내용일 거예요, 아마. At least as far as I can remember. 적어도 제가 기억을 하는 한에서는 한 번도 다뤄본 적이 없는 걸 건데, and so it's just one. It's not simple, but it's just one particular expression. It's kind of like 제가 찾아보니까요, 어디서는 phrase라고 하기도 하고요, 어디서는 심지어 수거라고 하기도 하고요. But one thing for sure is that it's not recommended in formal speech or formal writing. 저희가 오늘 배우는 거는요. formal하게, 그러니까 여러분이 문법을 꼭 맞춰서 얘기를 해야 되는 또는 글로 써야 하는 상황에서는 쓰지 않는 것이 좋은. 하지만 그 어느 그러니까 또 한편으로는요. 어떤 의견도 있냐면 이거는 너무나도 오늘날 영어에서 너무나도 흔히 많이 쓰이는 거고
그 표현 방식을 선호하는 경향이 너무나도 많아서 이거는 그냥 standard English로 받아들여야 한다. 이런 의견도 많아요. Okay? 이런 의견도 많은 거라서 anyway, so but that, I don't think you're worried about that. I think you're just here to I think you're just here to learn what that is, right? Okay. Okay. Alright, let's take a look. 한번 볼게요. 일단 그 표현이 왜 필요한지 그 필요를 한번 느껴볼게요. 먼저 왜냐면 그 표현의 필요성을 못 느낌에도 불구하고 굳이 배우면은 좀 I don't think that's the right approach. Okay, so I think the right approach is to actually feel the need for this particular expression first, and then to learn that expression, right? Okay. Right. Try this. 이걸 우리말이래. 이게 영어로 뭐라고 하죠? It's not a big deal. Good. It's not a big deal. 의외로 problem이라고 하시는 분들이 많지는 않네요. 아직은. Okay? It's not a big problem. Good. Okay, good. Alright. 그런데요. 우리가 물론 이렇게 얘기를 해도 충분히 다 커버가 되는 경우가 많은데 어떻게 우리가 얘기를 하는 경우가 많냐면 오케이? 이렇게 얘기를 할 때가 있어요. 오케이? 그쵸? 벌써 이걸 보시자마자 어떻게 얘기하는 건지 아시는 분들 아마 많을 거예요. 아마 많을 거예요. 어떻게 얘기하는지 아시는 분. 아직 안 보여요. 오케이, good. 민성원님. 지금 제가 적어도 보기에는 민성원님이 가장 먼저 얘기를 하신 것 같은데 제가 아직 띄우지는 못해요. 지금 갑자기 많은 댓글이 올라오고 있어서요. 오케이. It's not that big of a deal이라고 해야 돼요. 오케이, 제가 일단 여러 번 얘기를 해볼 테니까요. 우선 이 소리를 내는 것 자체에 우선 조금 더 가까워져 볼게요. 왜냐하면 오늘은 이것의 문법에 대한 얘기는 전혀 안 할 거예요. 문법에 대한 얘기는 전혀 안 하고요. 이 of가 그냥 왜 필요한지 아주 표면적인 수준에서 그냥 어느 정도 설명만 드리고요. 오케이? Alright. It's not that big of a deal. 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 마찬가지로 계속 따라하세요. It's not that big of a problem. It's not that big of a problem. Yes, 네, of를 생략해서 얘기를 하는 경우도 있는데 이거를 끼워서 여러분이 일단 배우는 단계에서는 끼워서 얘기를 하셨으면 좋겠는 게 이거를 활용한 표현이 이제 여러 가지로 이제 번질 거예요. 그럴 때는 이제 생략이 또 안 될 때도 있고 이런 경우가 있거든요. 그래서 일단 쓸 줄을 알아야 돼요. Okay? So it's not that big of a problem. Okay? 그리고 이거를 좀이라도 우리가 이제 익숙한 맥락 속에서 보기 위해서 좀 앞뒤에 이런 좀 약간 현실성 있게 좀 이런 얘기도 좀 같이 붙여볼까요? Don't worry, it's not that big of a problem yet. Don't worry, it's not that big of a problem yet. 무슨 말이죠? 걱정 마. 아직 그렇게 큰 문제는 아니야. Okay? Don't worry, it's not that big of a problem yet. Don't worry, it's not that big of a problem yet. 네, 그러니까 이게 아까도 얘기했지만 이게 그 아까도 얘기했지만 어디까지나 이게 생략이 되는 거지 아예 없으면 안 되고요. 아까도 얘기했지만 이제 이 표현에서 그치는 게 아니에요. 이 표현 방식을 활용해서 이게 또 다르게도 좀 번져 나가거든요. 그럴 때는 이제 또 생략이 안 되는 경우가 있기 때문에 일단 할 줄은 알아야 돼요. 오케이? Alright. Can't take my eyes off of you. No, 그건 아니에요. 그거는 take off의 구동사를 그냥 활용한 거고요. 아니다. take
take 무엇 off of 무엇. 이 표현을 그냥 활용하고요. 이거랑은 달라요. Okay? So don't worry, it's not that big of a problem yet. Okay? Right. 자, 이게요. 일단 네, 이렇게 얘기를 해야 되는 게 it's not a big deal. It's not a big deal. 이건 되는데 it's 이 that가 들어가면은요. 이 that가 들어가면 it's not that big. It's not that big. 이미 이 자체가 잠깐만요. It's not that big. 자체가 이미 완성형 문장 구성이에요. 여기에 이 deal라는 말을 붙이려면은요. 오케이? 그러니까 문제라는 말을 붙이려면은 그냥 이어지지가 않아서 of로 보통 of로 이어요. 오케이? 그리고 어떤 분들이 이미 얘기하신 것처럼 물론 생략해서 얘기를 해도 돼요. 지금 요거 같은 경우는 딱 요 말은 오케이? It's not that big a deal. It's not that big a deal. 근데 그거는 어디까지나 사람들이 그냥 이거를 말을 막 하다 보니까 그게 그냥 발음상에서 생략이 된 거지. 뭐 어떤 이유가 있어서 이거를 생략해도 되고 뭐 그런 건 아니에요, 사실. 이건 발음상의 문제예요. 오케이? 발음상의 문제고 of를 그래서 붙이는 거예요. 오케이? Alright. 오케이. 자, 그러면 잠시만요. Just give me a second here while I 오케이. 오케이. 그렇게 귀찮은 일은 아니야. 이걸 한번 생각해. 잠깐만, 이거 보이시나요? Just a second here. 그렇게 귀찮은 일은 아니야. 어떻게 얘기할까요? 누가 보내는 메시지인지 알아볼 수 있나요? 네, DJ 베님 이게 무슨 얘기죠? 누가 보내는 메시지인지 알아볼 수 있나요가 무슨 얘기죠? What does that mean? What does that mean? 오케이, 지금 몇몇 분들이 이미 코리님, 네, 그것도 돼요. It's not that annoying of a thing, but 보통 이렇게 얘기할 때는 big of a hassle. It's not that big of a hassle. Okay? It's not that big of a hassle. It's not that big of a hassle. 그렇게 귀찮은 일은 아니야. 그러니까 여러분이 앞으로 어떤 얘기를 막 하다가요. 그게 뭐 그렇게 귀찮은 일은 아니에요. Don't worry, it's not that big of a hassle. 이렇게 얘기하셔야 돼요. 오케이? 저는요. hassle라는 말을 하는데 of를 생략하는 경우는 못 들어본 것 같아요. 저는 그건 못 들어봤어요. 오케이? 그러니까 그 big a deal 있죠. big a deal은 deal 할 그러니까 I think it's 그냥 어쩌다가 그렇게 얘기를 하는 게 약간 유행처럼 거의 그렇게 된 것 같아요. 심지어 problem 할 때도 생략하는 경우 잘 못 봤어요. It's not that big a problem. No. 많이 못 들어봤어요. It's not that big of a problem. Okay? problem 할 때도 벌써 of를 잘 생략을 안 하는 편이고요. hassle는 더더욱 그렇고요. Okay? It's not that big of a hassle. It's not that big of a hassle. 그래서 여러분이 걱정 마. 뭐 그렇게 귀찮은 일은 아니야. Don't worry. It's not that big of a hassle. It's not that big of a hassle. Okay? 오케이. 그리고 거기에 이어서요. Alright. 지금 아까 여기서 얘기 잠깐 했잖아요. 지금쯤 되면은요. 잠깐만. 그러면 지금 이런 식으로 of로 연장해서 이 말하는 이 방식이 꼭 어떤 부정문에서만 쓰이나라는 생각이 드실 수도 있어요. 오케이? 그러면은 뭐 긍정문에서는 못 쓰나? 긍정문을 바로 보여드릴게요. Let's see. Alright. 보이세요? It's more of a concern at the moment. 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 이게 무슨 말일까요? It's more of a concern at the moment. It's more of a concern at the moment. 여기서는 절대로 생략하면 안 돼요. More a concern 한 번도 못 들어봤어요. 여기서 of를 생략하는 경우는 한 번도 못 들어봤어요. It's more of a concern.
at the moment. 그 순간에는 no. more of a concern at the, 현재는 큰 걱정거리가 아니다. 큰 걱정거리가 아니다. 일단 이게 비교급이잖아요. 그쵸? 비교급이라는 점을 생각하면은요. more of a concern? No. 지금은 걱정되는데 큰 문제는 아님. 오케이. 만약에 여기 이거를 한 맥락으로 보잖아요. Don't worry, it's not that big of a problem yet. It's more of a concern at the moment. 이렇게 보면은요. 이런 맥락에서 보면은 현재로서는 큰 문제까지는 아직은 아니고 그냥 근심 정도에 더 가깝다. 그러니까 이 more라는 거는요. 이 concern의 양을 얘기를 하는 게 아니라 이 it가 가리키는 거 있죠. We don't know what this is indicating. 이 it가 뭘 가리키는지는 아직 모르지만 이 문맥만 가지고는 근데 it's more라고 하는 것은 그것은 problem이라기보다는 concern. 그러니까 현재로서는 이 at the moment는 현재로서는 얘기고요. 현재로서는 concern에 더 가깝다라는 그런 얘기예요. 오케이? 무슨 얘기인지 아시겠죠? So it's not that big of a problem yet. It's more of a concern at the moment. Does that make sense? Does that make sense? No. Make it YW님. 현재로서는 그렇게 걱정할 게 아니라는 걸, 그러니까 결과적으로는 그 얘기긴 하죠. 결과적으로는 그 얘기긴 한데 다시 얘기를 하지만 현재로서는 뭐 큰 문제, 뭐 그렇게 큰 문제는 아니고 아직은 그렇게 큰 문제는 아니고 현재로서는 그냥 걱정 정도라고 하는 게라고 보는 게 맞겠다. 그거에 더 가깝다. 그거에 더 가깝다라는 의미에서의 it's more of a concern이라고 하는 거예요. 오케이? Yeah, mod 1님. Yes, that's right. Okay? It's more of a concern at the moment. Okay. 이게 또 내용이 또 이런 식으로 이어질 수도 있어요. 예를 들어서 it's not that big of a problem for the for employers, but it certainly is a big problem for employees. 오케이, 지금 두 번째는 일부러 안 썼어요. 왜냐면 이게 쓰이는 거를 계속 보다가 보면은요. 저거를 반드시 써야 되는구나라는 이상한 고정관념이 생기거든요. 그래서 좀 안 쓰는 것도 같이 볼 거예요. So it's not that big of a problem for employers. 고용주들에게는 뭐 그렇게 큰 문제는 아니지만 but it certainly is a big problem for employees. It certainly is a big problem for employees. 근데 employee 뭐죠? 그 직원들이요. 직원들에게는 확실히 큰 문제다. Does that make sense? Yeah. Okay. Yeah. It's not a lot more of는 못 들어봤어요. DJ 베이님. 그렇게 쓰는 건 못 봤어요. I haven't seen it being used like that. Okay? Okay, 누적 효과님. Let's see. 누적 효과님 지금 이렇게 말씀하셨는데요. You don't need to be perfect. It's more of an experience. 저는 이제 that's good, but if I may make a suggestion, 그거에 대해서 제가 한 가지 권장해 드려도 된다면, if I may, how do you say that in Korean? If I may make a suggestion, 이 뒷부분을요, think of it, just think of it as more of an experience than a task. 뭐 예를 들자면, okay, 뭐 test, 뭐 이렇게 할 수도 있고요, okay. Think of it as more of an experience than a test. 이게 무슨 말이죠? Think of it as more of an experience than a test. Think of it as more of an experience than a test. 이게 무슨 말일까요? Think of it as more of an experience than a test. What does this mean?
그쵸? yeah. 여우도리님. 여우도리님 바꾸셨나요? Did you change your profile picture? This wasn't you before. 잠깐 이거 다른 여우도리님인가? 저희가 아는 그 여우도리님이 아닌가? Are you an imposter? Are you pretending to be the 여우도리 that we know? Or are you that 여우도리 that we know? Oh, you're the same person. Okay, welcome back. It's good to see you again. It's good to see you again. Yeah. 추방하려고 했었어요. 만약에 if you were like I don't know, maybe you were hacking 여우도리's account or something. But okay. 그쵸? 그 얘기죠. Okay? So think of it as more of an experience than a test. Okay? 이 of를 활용을 못하면은요. 자, 이걸 좀 얘기를 해볼게요. of를 이렇게 활용 못하잖아요. 이런 얘기를 못해요. You can't say this. Okay? 시험이라기보다는 물론 이렇게 얘기를 할 수 있어요. Think of it as an experience rather than a test. 뭐 이런 식으로 할 수는 있어요. 그러니까 약간 대체로. 근데 지금 이거는 그러니까 약간 딱 나누는 거죠. 테스트가 아니고 경험이라고 생각해라. 그쵸? 이런 얘기인데 이렇게 얘기를 하면은 테스트보다는 더 경험이라고 또 좀 더 그쪽으로 기울어라. Just lean towards that a little bit more. 약간 그 얘기죠. 그쪽으로 좀 더 lean towards를 해라. 그런 얘기죠. Okay? Think of it more of an experience than a test. Okay? 아무튼 이건 okay. So 이거는요. 이제 막 think of 막 이런 표현도 쓰였고요. 뭐 이제 비교 대상도 막 나오고 그러니까 이게 좀 더 복잡해졌지만 let's go back to the basics. Okay? Let's go back to the basics. 지금 이런 거요. Don't worry. It's not that big of a problem. It's more of a concern at the moment. It's more of a concern at the moment. It's not that big of a problem for employers, but it certainly is a big problem for employees. 자, 여기서는 왜 of가 안 쓰였냐면 that와 같은 어떤 그런 묘사 방식이 쓰이지가 않았어요. 만약에 is 뭐 여기서는 쓸 필요가 없죠. 자, 제가 다른 걸 좀 보여드릴게요. I'll show you something else. Just give me a second here. The GPS, according to the GPS, it would have taken nearly 3 hours. 잠깐만요, 넘길게요. 3 hours to get there. 근데 그건 너무 나한테는 너무 긴 운전이었어. 이게 지금 제가 이미 영어를 약간 의식해서 한국어를 썼는데요. 지금 저희가 배운 표현 있죠. 그걸 가지고 이걸 표현할 수가 있고요. 이런 식으로 영어로 표현하면 그게 아주 자연스럽게 들려요. If that makes sense. 저는 Lion Star very good. 좋은데요. 저는 2가 좀 더 좋았을 것 같아요. 2. Okay? 2. 너무 긴 운전이었다잖아요. 너무 긴 운전. Okay? But that was too long. 잠깐만요. 이거 잠깐 없애고요. Just give me a second here. That was too long of a drive. 이게 안 붙네요. 오케이, 뒤로 넘길게요. That was too long of a drive for me. Okay? That was too long of a drive for me. 이거를 물론 다른 식으로 할 수는 있어요. But I didn't want to drive that long. 그러니까 제가 항상 강조하는 것처럼 표현 방식, 그러니까 같은 것을 얘기하는 방법은 언제나 많아요. 표현 방식은 언제나 많은데, but 여기에서 그러니까 이것과는 다르게 여기에서 느껴지는 그런 게 있어요.
오케이? 너무 긴 운전. 너무 긴 운전이라는 too long of a drive. too long of a drive. 이 묘사법. 너무 긴 운전. 그러니까 약간 좀 더 어떤 식으로 보면은요. This is sometimes a much more intuitive way to describe something. Okay? All right? This is sometimes a more intuitive way. 어쩔 때는 이게 더 직관적인 느낌으로 직관적으로 표현을 하는 거예요. Okay? 그 drive 자체가 길었다라는 얘기를 할 때 이렇게 쓸 수가 있어요. That was too long of a drive. 자, 여기서 아까는 that 때문에 of가 나왔었는데 지금은요. 지금은 뭐예요? 아까는 that 때문에 나왔는데 지금은 to 때문에 나왔어요. to. 지금 of가 필요한 거는요. to 때문이에요. 오케이? 근데 지금 여러분 이 잘 모르는 표현을 이제 배우다 보면요 어떤 생각이 들 수가 있냐면 잠깐만 그럼 to가 나오면 of가 나와야 돼 약간 이런 이상한 공식이 또 막 세워지려고 하는 거 지워버리세요. 오케이 지워버리세요. 이거 전체적인 얘기를 보면서 해야 돼요. 오케이 alright. 그래서 it was too long of a drive, but that was too long of a drive for me. Okay. to가 없으면요. to가 없으면은요. 물론 of도 필요 없지만 그러면은 지금 이런 방식의 문장이 나올 수가 없어요. 오케이? 그러니까 한번 해볼까요? 한번 해볼까요? 누가 말씀하신 것처럼 to를 없애버리잖아요. 그러면은 but that was a long drive for me 이렇게 되거든요. 그러면은요. 뭐가 표현이 안 돼요? 뭐가 표현이 안 되죠? 잠깐만 한국어 어디 갔어? 한국어 어디 갔지? Where's the Korean? 여러분이 가져갔어요? 어디 갔지? 여러분, what did you do? 여러분 어떻게 하신 거예요? Someone stole my Korean sentence. I didn't erase it. 잠깐만 지금 okay. Jesus Christ. Okay. 한국어를 제가 잠깐 썼는데. 그죠? 그 문장이 있었는데 분명히. 뭐 어쨌든 그건 나한테는 너무 긴 운전이었어. Someone here is a thief. I want my Korean sentence back. If you took it, give it back. 근데 그건 나한테는 너무 긴 운전이었어. But that was too long of a drive for me. 자, 여기서요. 만약에 이렇게 얘기를 해버리잖아요. 그러면은 이 너무라는 말을 못해요. 너무라는 말이 없으면은요. 갑자기 문장이 되게 생기를 잃죠. 그쵸? 그건 나한테는 긴 운전이었어. 그쵸? 너무라는 말이 꼭 해야 될 것 같은 느낌이 든단 말이에요. 그쵸? So, 이걸 하기 위해서는 이제 지금 같은 경우 이 맥락상, 이 이야기의 이 성격상 to가 들어가야 돼요. 오케이? 그쵸. Yeah, Olivia Kinme. Yes. Wow, you can be a detective. You could be a detective. 네, 수업 끝나고 다시 보기를 하면은 나오겠죠. 야, 뭐 이제 누가 지웠는지 판단할 수 있겠죠 우리가. 해나님. 그렇게 할 수 있으면은요. 제가 오늘 이 실시간을 이렇게 할 필요가 전혀 없었을 거예요. 완전 다른 내용을 하고 있었겠죠. 그게 안 되니까 이렇게 하는 거죠. 그러니까 해나님 이렇게 생각하세요. 그렇게 얘기를 하잖아요. 알아는 들을 거예요. 알아는 들을 건데 그 말이 들리는 순간에 이제 어색하게 들리는 거죠. That was too long drive. 어색하게 들리고 이 사람의 영어는 모국어 아니구나 뭐 이런 게 이제 느껴지는 약간 그렇게 생각하시면 되는데 있어야 돼요. of가 있어야 돼요. 오케이? of가 있어야 돼요. 나는 이게 불편해라고 해서 그냥 없이 하면 안 돼? That's I mean where's the logic in that? Right? Where's the logic in that? Okay.
이거는요 of의 이거는요 잠시만요. 이거는요 of의 아주 예외적인 상황이에요. 아주 이례적인 사용이에요. 활용이에요. of의 일반적인 활용이 아니에요. 이 of는요. 오케이? 오케이? 아시겠죠? 그리고요 지금 잠깐 얘기를 할게요. 이 얘기를 하기 위해서는 반드시 이렇게 해야 된다를 보여드리려고 지금 제가 이 자리에 온 게 아니라 이 표현 방식을 보여드리려고 온 거예요. 오케이, 그걸 기억하셔야 돼요. 저는요 오늘 이거를 하면서요 이 표현 방식을 여러분이 배웠으면 좋겠다라는 마음으로 왔는데 이거를 안 해도 되는 솔루션을 들을 이유가 전혀 없어요. Do you know what I mean? Do you know what I mean? 오케이. 그리고 물론 아무튼 그래요. So I told you this was hardcore. I told you this was hardcore. 김스모님, 이거는 of 다시 얘기하지만 이거는 of의 일반적인 용법이 아니에요. 일반적인 용법이 아니에요. 저는 of의 일반적인 용법 몰라요. I don't know. 전 of의 일반적인 용법을 몰라요. Okay. So let's move on. Okay. 그 다음에요. Next. 질문이요. 이게 얼마나 큰 문제야? 이거 하니까 갑자기 생각난다. 제가 전에도 아마 얘기한 적이 있을 거예요. 제가 좋아하는 영화가 있으면은요, 막 20번도 넘게 막 계속 반복해서 보는 편이거든요. 그러다 보니까 막 그 대사가 다 외워질 정도인데 이거 하니까 갑자기 생각나는 영화가 있어요. Okay. How big is this problem? Good. How big is this problem? Good. 이렇게 해도 돼요. Okay? How big is this problem? 근데 이거는요. 이 문제는 얼마나 커? 의 느낌이 있어요. 이 문제는 얼마나 커? 내지는 얼마나 큰 거야? 이 느낌이 있어요. 이 느낌이 있어요. 근데 얼마나 큰 문제? 오케이? 이 느낌을 살리기 위해서 그 외국인들이 어떻게 많이 얘기를 하냐면은요. 어떻게 얘기하면 How big of a problem is this? 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 이렇게 외국인이 실제로 얘기를 해요. 왜냐하면 요 느낌으로 말을 하기 위해서. 이게 얼마나 큰 문제야? 오케이? 얼마나 이게 지금 그러면 이제 how serious of a problem is this? 이렇게 얘기할 수도 있고요. 이게 갑자기 생각나는 영화 중에 하나가요. A movie that I really enjoyed is called Visit. Visit. 네, Visit. 굉장히 it sounds like a very wholesome movie, right? Visit, 방문하다. Okay, it's a movie about two children visiting their grandparents. It's a very heartwarming and wholesome movie about two children visiting wholesome movie about two children visiting their grandparents. But in the process, there is some, they experience some cultural difference. They experience the problems that typically occur when people experience a generation gap. Yeah. It's a horror movie. Okay, maybe it's a horror movie, but there are many ways to tell a story. I think. So, and horror is certainly one of them. But anyway, I recommend the movie. It's a great movie. It's a great movie. Anyway, 거기서 이런 얘기가 나와요. 거기서 이 대사가 한번 나왔었어요. How big of a problem is this? How big of a problem is this? Okay. Okay. All right.
Okay. How big of a problem is this? 그쵸? Yes, exactly. Exactly. 왜 들리는 만큼 아는 만큼만 들린다고 하잖아요. Exactly. 여러분 이집트 언어 들어보셨어요? 이집트 언어를 못 들어본 사람이 이집트어를 들으면 저거 이집트 언어인데를 모르잖아요. 그러면서 이제 나는 이집트 언어를 한 번도 못 들어봤어요. 그러니까 이런 거랑 같은 개념인 거죠. 여러분이 모르는 거를 들었어도 you don't know what you heard. So that's how things go, right? Okay. Okay, 그 다음에요. Let's move on. Okay. 여러분 이 표현 아시죠? 이 표현 아시죠? 어떤 사실이 그러니까 혹시 그런 식으로 표현한 거 아세요? 사실이기에 너무 좋다라는 표현 아세요? 영어에 그런 표현이 있거든요. Yes, 누저 효과님, that makes sense. You can say that. 근데 그거는 yeah, that was too expensive of a meal. Yeah, you can say that. I guess, in certain situations. 그쵸? Too good to be true. Too good to be true. 그쵸? 그쵸? It's too good to be true. Good. Very good. Too good to be true. 자, 여기서요. It's too good. 인데 너무 좋은데 너무 좋은 무엇이라는 말을 우리가 만약에 추가적으로 설명을 하고 싶어요. 무슨 얘기인지 아시겠어요? It's too good 무엇 to be true. 오케이? 지금 It's too good to be true가요. 사실이기에는 너무 좋다잖아요. 오케이? 근데 만약에 이렇게 얘기를 하고 싶어요. 사실이기에는 너무 좋은 기회다. 그게 너무 좋은 무엇인지를 만약에 얘기를 하고 싶어요. 이걸 어떻게 얘기하면 돼요, 그러면? chance보다는 지금 이거는 맥락상 chance보다는 it's too good of an opportunity to be true. 여기서는요. It's too good에서 of로 이어질 수밖에 없어요. of가 없으면 안 돼요. It's too good an opportunity. 물론 이제 말을 쭉 하다가 보면 이제 생략을 할 수는 있는데 어디까지나 생략인 거지 없는 건 아니에요. It's too good of an opportunity to be true. 그리고 그쵸 근데 이제 it's too good to be true라는 이 표현이 그냥 거의 고정적인 거의 이제 수거 같은 그런 존재이기 때문에 그냥 this is 제가 좀 더 다른 식으로 얘기를 해볼게요. This is too good of an opportunity to pass on. 이게 무슨 말이죠? It's too good of an opportunity to pass on. It's too good of an opportunity to pass on. It's too good of an opportunity to pass on. 그쵸? 놓치기라기보다는 그쵸? 그쵸? 녹색이 좋아님. 지금 다른 분도 이제 얘기하신 것 같은데 뭐 더징님이나 뭐 이제 통투니님이나 네 어쨌든 그냥 지나치기에는 너무 좋은 기회다라는 말을 여러분이 앞으로 하실 때는 이렇게 얘기를 할 수 있었으면 좋겠어요. 저도 많이 쓰는 말이니까요. Okay, this is too good of an opportunity to pass on. Okay, this is too good of an opportunity to pass on. Okay. 자, 이거를요 좀 더 스트레이트하게 이렇게 얘기할 수는 있어요. 물론 뭐 이게 더 스트레이트하다라고 하는 게 맞는지는 모르겠지만, this opportunity is too good to pass on. 왜 지금까지 이런 식으로 이제 paraphrasing을
할 생각을 하신 분이 없었는지 모르겠지만 있었나요? Maybe I missed it. 제가 놓친 걸 수도 있겠네요. 어쨌든 이렇게도 얘기할 수 있어요. 그쵸? 잠깐만요. My chat window is going crazy right now. 그쵸. 네, 투투 용법이죠. 네, 투투 용법이죠. 뭐 이걸 보고 뭐 굳이 투투 용법이라고 분류를 뭐 할 필요는 없지만, we don't need to necessarily, identify the category in which this falls under, but so this opportunity is too good to pass on. 어쨌든 투투 용법 맞는 것 같아요. Okay? Right? 근데 이렇게 얘기를 했을 때랑 그 약간 뉘앙스가 좀 달라요. Okay? 약간 뉘앙스가 달라요. Okay? 여기에서 이렇게 말을 함으로써 너무 좋은 기회라는 말이 같이 있잖아요. 이 기회는 너무 좋다라기보다는 너무 좋은 기회라는 말이 같이 있어요. 그래서 그게 너무 좋은 기회다라는 부분이 더 부각이 돼요. 그래서 이런 표현을 쓰는 거예요. 오케이? 오케이? 보세요. 너무 좋은 기회. 이거를 too good opportunity라고 할 수가 없어요. 영어 의외로 그게 안 돼요. too good opportunity. No, 그게 안 돼요. 이상하게 안 돼요. I don't know why. 정확히 저도 모르겠어요. 오케이? too good opportunity가 안 돼요. 그래서 too good of an opportunity가 돼야 되는데 일단 그 이유는 이 to 때문인데 I'm not exactly sure why. 근데 too good라고 하는 순간 그냥 opportunity가 안 붙어요. A good opportunity는 돼요. A good opportunity는 되는데 so maybe you guys can help me. 여러분이 좀 도와줄 수도 있을 것 같아요. 지금 문법을 좀 잘 아시는 분이라면 이게 왜 그런지 좀 얘기해 줄 수 있을 것 같은데요. 근데 어쨌든 a good opportunity는 괜찮은데 too good opportunity가 안 돼요. Too good opportunity. Too good of an opportunity라고 해야 돼요. Okay? Too good of an opportunity. 그래서 물론 이렇게 얘기할 수도 있지만 this opportunity is too good to pass on. 근데 이렇게 얘기를 함으로써 이게 너무 좋은 기회라는 부분이 조금 더 부각이 되는 그런 느낌이 있기 때문에 여러분 꼭 쓰세요라기보다는 원어민들이 그래서 많이 쓰는 거다. 고로 여러분도 이런 거를 배워두면은 그래서 좀 지금 이제 익숙하지 않기 때문에 이제 뭐 이걸 굳이 알아야 되는 뭐 이런 생각이 드시겠지만 그래서 제가 그랬죠. 표현력 업그레이드 시키는 방법이에요. 오케이? 이렇게 얘기를 하는 건 it's very bland. It's very ordinary. Okay? This is too good of an opportunity to pass on 이라고 하면은 좀 더 느낌이 살아요. It feels more alive. Okay? Okay. Alright. 그쵸? 그러니까 우리말에서도 보세요. 이거를 그냥 지나치기에는 너무 좋은 기회야. 이거랑 이 기회는 그냥 지나치기에는 너무 좋아. 이 기회는 그냥 지나치기에는 너무 좋아. 보다는 이거는 통과시키기에는 너무 좋은 기회야. 이 너무 좋은 기회라는 말이 같이 있으면은 I don't know. I feel like it emphasizes it more. That's how I feel about it. Okay? That's how I feel about it. 의미는 똑같죠. 의미는 물론 똑같죠. Yeah. 의미는 똑같지만 but the emphasis is a little different. The emphasis is a little different. Okay? Okay. Okay. Let's see. Moving on. 잠깐만요. Just give me a second here. Okay. 직장에서요. In the line of work,
경력이 비교적 적어서 약간 이제 뭐 후배 내지는 후임의 그런 약간 말단 직원이라고 하나요? I'm not sure. I'm not sure if that's okay to say. 그렇게 표현을 하는 게 좀 부적절한지는 모르겠지만 그런 걸 뭐라고 부르면 좋을까요? 영어로. 뭐라고 부르면 좋을까요? 그런 사람을요. junior. 저도 정확히는 모르겠는데요. 그냥 junior. 오케이, junior. junior staff, junior employee 이런 말 많이 들어본 것 같아요. junior staff, junior employee, junior salesman. 오케이, 그러니까 뭐, 어느 부서든 간에 a junior staff. 오케이, junior. newbie는요, 약간 초짜, 약간 이런 느낌이에요. 초보, 약간 이런 거예요. newbie. 오케이, 약간 초짜, 초보, 약간 이런 느낌이고요. novice는 훨씬 더 formal하게 약간 붙이는 명칭 같은 거예요. 그냥 more casually, I think people say, rookie도 되네요. rookie. Yeah, rookie is okay too. rookie. 네, 이번엔 그냥 junior로 가볼까요? junior. 그거는 주니어 직원이 맡기에는 너무 어려운 일이야. 너무 어려운 일이야. 너무 어려운 일이야. 너무 큰 일이야라고 할까요? 너무 큰 일이야. 너무 큰 일이야. junior 잠깐만. junior은 사원급인가요? I have no idea. 전 사원이 정확히 뭔지도 모르겠고요. 솔직히 junior도 I don't have a very good understanding of what it is. 그쵸? 오케이. 그거는 이렇게 얘기를 하는 거니까 that is too big of a task. 저는 job이라고 해도 돼요. 어떤 그게 꼭 직업이 아니라 어떤 특정 일도 그냥 job이라고 할 수도 있어요. That's too big of a task. That's too big of a job for a junior. junior to take해서 만약에 잠깐만. 사실 for a junior에서 끝나도 되는데요. 맞다. 어떤 임무나 업무를 맡다 할 때 쓰는 혹시 구동사를 알고 계시나요? take over는요. 그거를 그거를 차지하는 약간 그런 느낌이고요. 차지하는 거고요. 물론 handle라고 해도 돼요. handle라고 하면 이제 그거를 다루기에 약간 이런 느낌이고요. 그렇죠. April Lee님, very good. Take on, very good. Take on. So that's too big of a task for a junior to take on. Okay. That is too big of a task. That is too big of a job for a junior to take on. Okay? 그리고 다시 한번 제가 강조를 하지만 너무 큰 일이다 라는 말을 이렇게 딱 이렇게 하기 위해서 너무 큰 일이다. 누가 이렇게 하기에는 그거는 너무 큰 일이다. Right? 이 말이 이렇게 모여 있을 때 좀 더 이 강조가 되는 역할이 있어요. 이거를 아까처럼 그냥 비교적 좀 평범하게 얘기를 하면은 that task 그 일은 is too big for a junior to take on. 그래서 만약에 지금 보시는 분들 중에 이제 토들러 수준에 계시거나 아니면은 나는 그냥 아주 그냥 기본적인 그런 말로만 나는 그냥 영어 해도 난 상관없다. I don't feel like I need to upgrade my English expression. 내 영어 표현력을 굳이 업그레이드 시킬 필요 없다고 생각하시는 분들은요. Just say this. It's okay. It's fine. It's simple. It delivers the message and it's fine. It's fine. But if you want to make some improvements, upgrade your palette of expressions, right? Then this is a good thing to work on. Okay, 이거 배우기에 참 좋은 것 같아요. Right? Because once again, I use it a lot. Native speakers use it a lot. Okay, that's too big of a task for a junior to take on.
Too big of a task. Too big of a task. 자, big 대신에 이제 여러 가지 다른 형용사가 올 수가 있겠죠. 만약에 복잡한이면은요. 복잡한. undertake는요. 지금 이런 비교적 그냥 2차원적인 그런 그러니까 크게 네, 이건 그냥 어떤 사람이 어느 임무를 맡은다라고 하는 거기 때문에 undertake는 조금 비교적 약간 무거운 느낌은 있어요. 그죠? complicated. 여기서 이 자리에 들어가는 거는 complicating이 아니라 그쵸? complicated가 들어가야 되죠. 루시 펄기 말씀하신 것처럼 That is too complicated of a task. That is too complicated of a task for a junior to take on. Okay? All right. Too much of a task? Yeah, 뭐 그것도 되죠. 약간 너무 과한 약간 이런 느낌으로 한다면 that's too much of a task. 너무 과한 그런 의미로 할 수는 있겠죠. Yes. Okay. complex요. complex는 그러니까 complicated와 complex는요 약간 다른 게 너무 신경 쓰지 마세요. 왜냐면 또 이제 거기에 너무 신경 쓰이다 보면 you're missing the big picture. Okay? complex는 제가 알기로는요 구조상 그게 복잡한 구조로 어떤 그런 구성이 되어 있는 그런 거를 이제 complex라고 하죠. 그래서 complex structure. complicated이라고 하면은요 그거를 이제 이해하는 입장. 또는 그거를 이제 다루려고 하는 사람의 입장에서 봤을 때, 그러니까 complicated는 우리한테 느껴지는 그 인상이 이제 complicated인 거고, complex는 그 구조상 자체가 복잡한 구성으로 되어 있는 그런 게 이제 complex인 걸로 알고 있어요. I'm not 100% sure, but that's how I understand it. Okay. 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 All right. 내가 생각했던 것만큼 그렇게라는 말을 여기 넣어도 되는지 모르겠지만 안 되는 것 같아요. 그렇죠? 이미 만큼에서 그렇게라는 말이 들어갔죠. 만큼 큰 argument로 argument로 뭐라고 하죠? 모르겠어. 그냥 영어로 할 거야. turn into 하지 않았어. 그냥 이렇게 할래요. 알아드시겠죠? 알아드시겠죠는 또 뭐야? 아시겠죠? 알아드시겠죠? I'm such an idiot. 이거 뭐라고 해야 돼요? 번지지 않았다? 번지지 않았다? 번지지 않았다? 번지지 않았다 괜찮아요. 사실 그 말이 떠오르긴 했거든요. 진짜요? 저 그 말 진짜 떠올랐었어요. 근데 왠지 아닌 것 같아서 얘기 안 했거든요. 번지다? Really? 번지다는 그렇게 커지지 않았다? Anyway, 이미 정답을 드렸네요. turn into 여기서는 이제 turn into라고 하면 돼요. 오케이? 뭐 escalate into 뭐 이렇게 할 수도 있긴 하겠네. escalate into, escalate to. 근데 뭐 turn into. 오케이? So, 이 큰 논쟁으로 가진 않았다. 오케이. 그것도 괜찮네요. 누구죠? 클라라 리님인가요? 클라라 리님. 뭐 큰 논쟁으로 가지 않았다. 오케이. Alright. 아무튼 이해는 되시죠? 이 내용이 이해는 되시죠? 오케이? 이해는 되시죠? Alright. 이건 좀 어렵죠. 이쯤에서
This is when your head should start spinning. 잠깐만. 천재를 봤어요. I saw a genius. 불거지다. 이거 왠지 맞는 것 같은데요? 맞지 않나요? 여러분? 불거지다? 어때요? Yeah? Is that okay? It's not that old. 그렇게 오는 아니에요? 그렇게 오할 건 아니에요? It's not that old. Julie Limnim says it's not that old. 그냥 어쨌든 중요한 건 이거예요. 한국어도요. 이렇게 순간순간 다른 수준의 능력이 그때 드러나죠. But 그럼에도 불구하고 nonetheless you are all native speakers. 여러분 다 원어민이에요. 그렇죠? 영어도 마찬가지예요. 영어를 꼭 뭐 엄청나게 잘해야 뭐 원어민이다. No. 그냥 뭐 어느 정도 얘기할 수 있으면 you become a native speaker. You know. So okay. 잠깐만요. 누가 오케이. 불거지다. 올리비아님, according to Olivia K, 불거지다. 어떤 사물이나 현상이 두드러지게 커지거나 갑자기 생겨나다. I think it's right. 잠깐만요. 커지거나 갑자기 생기다. Yeah, that's good. Okay. 자, 이거를요 하기 어렵죠 지금. 일단 straight하게 먼저 해보세요. 그것은 내가 생각했던 것만큼 큰 argument가 아니다라고 일단 해볼게요. 일단 이거를 먼저 할 수 있어야 돼요. 그것은 내가 생각했던 것만큼 큰 argument가 아니다. 이거를 할 수 없으면 이것도 못해요. 이거를 할 수 있어야 돼요. 이거부터 해보세요. Try this first. 와우. 오케이. 이제서야 이제 맞게 나오고 있네요. Good. 그거예요. Yes. Good. 근데 일단 이걸 해보시겠어요? Try this first. 오케이. 어디 보자. 성철 H님. That is not big of an argument as much as I thought. No. 지금 이거는 지금 이거는 지금 of가 필요 없어요. 아니다. 이것도 필요하구나. 어쩔 수가 없네 이거는. 오케이. 이거는 스트레이트하게 얘기가 안 되는 것 같네요. 어쨌든 it didn't. 지금 많은 분들이 해주신 것처럼 it didn't turn into as big of an argument as I thought. 그리고 it would까지 나와도 되고 안 나와도 돼요. 오케이. 자, 지금쯤 이제 많이 좀 복잡하다라는 느낌이 드셔야 돼요. 오케이. Okay. So it didn't turn into as big of an argument as I thought. It didn't turn into as big of an argument as I thought. It didn't turn into as big of an argument as I thought. Okay? 보세요. 지금 이 얘기를요. 우리말 그러니까
큰 argument로 불거지진 않았어. 지지는 않았어. 내가 생각했던 만큼 큰 argument로 그렇게 불거지진 않았어. 지금 이 얘기를요. 만약에 저한테 쌤, 이거 말고 다른 식으로 얘기할 수 없나요? 생각나는 게 하나도 없어요. 생각나는 게 있다. 생각나는 게 있다. 아닌데? 없어요. 없어요. 진짜 없어요. 그쵸? As big as I thought, as big of an argument as I thought. Okay? 있었는데가 뭐예요? So, it didn't turn into as big of an argument as I thought. 저는 처음에 어떻게 생각했냐면 보세요. 제가 처음에 왜 있었다고 생각했냐면 the argument didn't turn into didn't escalate as much as I thought. 저는 뭐 이런 식으로 생각을 했거든요. 오케이? 이것도 사실 말은 돼요. The argument didn't escalate as much as I thought. 근데 생각해 보세요. 지금 여기서의 it는요. 아예 argument가 아닌 상태일 수도 있잖아요. 그냥 argument가 아닌데 예상을 했던 거죠. 이거는 막상 가보면 이제 큰 argument로 불거지겠구나. 오케이? 근데 이렇게 얘기하면은 애초부터 it's an argument. 애초부터. But maybe I want to say that it's not an argument now, but I think that it might turn into a big argument. Okay? 근데 막상 돼 보니까 it didn't turn into as big of an argument as I thought. Okay? 그럴 수가 있기 때문에 이거랑은 또 달라요. Okay? It's a little different from this. All right? Okay. So it didn't turn into as big of an argument as I thought. 그렇죠. 이거는 이미 argument인 것이 생각했던 것만큼 커지지 않았다라는 그런 얘기고, 이거는 argument가 이제 아닌 것이 그냥 maybe it's just a topic, maybe it's just a problem, maybe it's just an issue. 근데 그게 막상 이제 가지고 가면 이제 큰 argument로 이제 불거질 거라고 생각했는데, but it didn't turn into as big of an argument as I thought. Okay? escalate 오타인가요? I don't know. 이거 아니에요? escalate 아닌가요? Did I misspell this? I don't know. escalate. 한번 찾아볼까요? Let's look up escalate. escalate. escalade는 자동차 이름이네. 왜 자동차 이름이 여기 왔지? What is the meaning of escalate? The scaling of fortified walls using... What the hell? Oh, that's a noun. I'm looking for the verb. escalate인가? Oh, you're right. You're right. Yes. 제가 그냥 다 완전 틀리게 생각하고 있었어요. 저는 escalate가 동사인 줄 알았었어요. It's escalate. Yes, you're right. You're right. You're absolutely right. You're absolutely right. escalate가 맞네요. Yeah. So the argument didn't escalate as much as I thought. Yeah, escalate가 맞아요. Yes, you're right. escalate. 저는 all this time I thought it was escalate. I thought it was escalate. Okay. Alright, so 이 얘기는요.
네, 지금 그래서 아마 지금쯤이면은요. 아마 그 토들러 채널에서 공부하시는 분들은 벌써 지금 딴 거 하고 계실 거예요. 근데 그래서 so if you are a hardcore learner, this is something that you might be interested in. Okay? This is something you might be interested in. Okay. All right. 또 뭐 있었나요? 또 뭐 한 가지 더 있는데요. 이거를 어떻게 접근을 해야 될까? You know, actually, let's take a break. 오케이, 제가 어제 굉장한 걸 찾았어요. 어제 쉬는 시간을 가지면은요 광고가 나가는 기능을 찾았어요. Okay, let's take an ad break, huh? That's fun, right? It's like a professional show. Yeah, let's do that right now. We're gonna do that. Let's take a break. Take a bathroom break right now. Right now. 어디 갔지? 어디 갔어? Come on. 어제 있었는데? We're gonna take an ad break right now. Okay, here it is. Here it is. Do you guys see the ad? Do you guys see the ad? Did you enjoy the ad? Did you enjoy the advertisement? Did you guys enjoy the advertisement? No? Why not? It's so professional. It's like a show on TV. I wish I could see it. Did you guys see the ad? Did you enjoy the ad? You're using premium? Oh gosh. 프리미엄 서비스, 프리미엄 그 어카운트도 뚫는 그런 애드가 있는지 한번 알아봐야겠네. I'll ask Google if they have any like premium ads that actually bypasses the premium account. I'll do that next time. Yeah, I'll ask. 프리미엄 아닌데도 안 나왔다고요? Oh, that's weird. That's weird. Okay. Or 아니면 내가 광고를 할까? Maybe 뭘 광고하지? Just give me a second.
All right, guys, I found something that I wanted to promote. Have you seen these? This is called, actually, I don't know what they're called. They are vegan chips. They're kind of like chips. It's from a company called 널담. It's a company from 널담, and these they taste almost like banana kicks. They're vegan chips. They're vegan chips, and they taste almost exactly like a banana kick, but they taste better. They actually taste better than banana kicks. They taste better. And they are made with chickpeas. They're made with chickpeas. Do you see that? I don't know if you can see that. They're made with chickpeas. They are made with chickpeas. And so they are super healthy. They are super healthy, and most of all, they taste really good. They taste really good. Well, of course they use artificial flavoring, I think. Yeah. So these are really good. They're from a company called 널담. And my wife and I, we really enjoy these a lot. Yeah. Can you get them in Australia? I have no idea. But these are super good. Yeah. How much is it? I don't know. My wife, she orders them online. When we run out, we usually get a new box. But yeah. 원래 이런 거 원래 막 돈 받고 막 이런 거 하지 않나요? Anyway, score? I would say out of 5. I would say 4 out of 5. 4 out of 5. The only bad thing about these chips, 제가 지금 무슨 말 할까요? The only thing bad about these chips, 제가 지금 무슨 말로 이어서 할까요? The only thing bad about these chips, 제가 무슨 말로 이어질까요? The only thing bad about these chips. 무슨 말로 이어질까요? The only thing bad about these chips. 왜 그 표현이 안 나오지? 그 표현이 왜 안 나와요? 아, 민성원님. 네, 그거 맞아요. 그거 맞는지 저 배웠잖아요. 민성원님 얘기하신 게 맞아요. 그러니까 먹기 전으로 돌아갈 수가 없다라는 얘기인데 그 말을 어떻게 배웠어요, 저희? 어떻게 배웠죠? 어떻게 배웠어요? Okay, you can't unexperience. Okay, that makes sense too. 잊어버렸다고요? You forgot? Okay, unexperience는 근데 보통 food에 대해서는요. Okay, 뭐 사실 you can't go back to 괜찮아요. Yeah. See, the only bad thing about these chips is that you can't go back. 근데 어떻게 또 얘기를 할 수가 있냐면 you can't uneat them. You can't uneat them. Okay, you can't uneat them. You can't uneat them. 이게 약간 you can't go back to before you tried it. 이거를 약간 줄여서 얘기를 하는 거예요. Okay, you can't uneat them. 그거를 uneat를 할 수가 없다. Okay, you can't uneat them. 이거는 it's strictly colloquial. It's strictly colloquial, meaning 이거는 상당히 구어체적인 표현 방식이에요.
Okay? 상당히 구어체적인 거예요. 이거는 절대로 it's not formal English. It's very informal English. Okay? So the only bad thing about these is that you can't uneat them, which means that because of these chips, most other chips are very uninteresting. Okay? Other chips are very uninteresting. Okay? 그리고요, 이거는요, 진짜 한번 뜯고 일단 처음 먹기 시작하잖아요. 진짜 금방 다 먹어요. 그게 두 가지 이유가 있는데, 그 하나하나의 느낌이 사실 굉장히 가벼워요. 그럴 수밖에 없는 게 they're made of chickpeas, right? They're made from chickpeas. 그렇기 때문에 금방금방 사라지거든요. 하나하나가 굉장히 가볍고 and as you can see, it's not that large. It's not that large of a bag. Okay, it's not that large in quantity. It's not that large in quantity. So it's only 30 grams. 30g이고요. 30 grams and it's 96 kilocalories. But anyway, they're really good. 처음에는 건강 때문에 먹기 시작했는데 지금은 그냥 너무 맛있어서 먹고 있어요. It's really good. 널담 아마 한국 회사인 것 같아요. I think. 제조원, 자인, 경기도 부천시 수도로 117번 길. 어디를 봐야 되죠? 맞나요? 제조원 맞나요? 여기 이렇게 오케이 한번 잠깐 읽어볼게요. 계란 흰자 대체 비건 원료인 아쿠아파바를 만들고 나면 대량의 병아리콩 펄프가 버려집니다. 그리고 매년 전 세계 식량 생산량의 3분의 1에 해당하는 약 13억 톤이 식탁에 오르지 못하며 식품 폐기가 환경에 미치는 문제 또는 심각해지고 있습니다. 널담은 고민했습니다. 이 환경 문제를 위해 기여할 수 있을까? 그렇게 비건 업사이클 병아리콩 스낵이 탐생했습니다. 업사이클링 한 거래요. 그동안 버려지는 물건으로 만든 거래요, 이게. That doesn't sound like the most pleasant thing in the world, but hey, it's upcycling, right? 또한 건강한 선택지가 될 수 있도록 기름에 튀기지 않고 they're not fried 않고 밀가루와 설탕을 전혀 사용하지 않았습니다. No sugar, no flour in these snacks. Awesome, right? Yeah. Anyway. Okay. Okay, that's the end of the ad. Okay, welcome back, everybody. So now we're talking about this expression here. Let's move on. Okay. I think with a little more practice, I can do this professionally, right? 좀 더 연습을 하면은요, 돈 받고 광고 할 수 있을 것 같지 않아요? I think I can make some money doing some ads. Yeah. 그냥 널담 검색해 보시면은요, 이제 거기서 파는 과자가 나오지 않을까요? So, okay. All right. Let's see. Okay, so just one more, okay? I want to show you just one more. 잠깐만. Okay. 이 위에서요. 잠깐만요. 이 위에서요. 이거 있죠? That is too big of a task. Job for a junior to take on. 그리고요. 한 가지 얘기를 안 했던 게 지금까지 저희가 이 얘기를 한 거 있잖아요. 이거는요. 하다가 보면은요. 어떤 규칙성이 있고 그거를 어느 정도 하나의 그 룰이라고 볼 수가 있냐면 이거는 실질적인 어떤 실질적인 양보다는 정도에 대한 얘기를 할 때 주로 쓰는 표현이에요. 다시 얘기할게요.
실질적인 물리적인 양보다는 무엇의 정도에 대한 얘기를 할 때 주로 쓰는 표현이에요. 지금 이게요. Does that make sense? 그랬죠. 지금까지 다 그랬죠. It's not big. It's not that big of a deal. That is too big of a task, too big of a job for a junior to take on. It didn't turn into as big of an argument as I thought. Okay? 네, 이거는 그러니까 실질적인 양보다는 무엇의 정도에 대한 얘기를 할 때요. 오케이? 근데 그거는 그냥 그렇구나 하고 그냥 한 귀를 흘려 들으시면 돼요. You don't have to remember that. 그걸 꼭 기억할 필요는 없어요. 오케이? 오케이. 그리고요. 지금 여기서요. 이걸 또 이렇게도 사용할 수가 있어요. It used to be a really big problem. But things have gradually gotten better, and it's much less of a problem now. 네, much less. 지금까지는 다 too big, too much. 이 행성 계속 플러스로 계속 갔잖아요. 이거를 마이너스로도 마이너스 쪽으로 가서 이렇게도 얘기를 할 수가 있어요. Okay? It used to be a really big problem, but things have gradually gotten better, and it's much less of a problem now. It's much less of a problem now. It's much less of a problem now. Much less. It used to be a really big problem, but things have gradually gotten better, and it's much less of a problem now. Okay? 그래서 네, 우리말로 뭐라고 할까요? It's much less of a problem now. 그죠? 이제는 훨씬 이제 이게 뭐랄까요? 그 이제 문제가 훨씬 작은 문제가 되었다 그런 얘기죠. 이제는 작은 문제가 그러니까 네, 그렇죠. 문제까지는 이제는 아니다. 예전만큼 그런 만큼의 이제 문제는 아니다. It's much less of a problem now. Okay? 김맥주님 진짜요? Are you serious? Are you serious? Is this for real? Is this really happening? You're just trolling. You're just kidding, right? 잠깐만. What do you mean he's coming now? He's coming? What? Where? He's coming where? Well, yeah. Invite him. Bring him so I can thank him for this delicious treat. Please have him come to the live stream so I can thank him in person. Oh my gosh. No. I'm gonna thank him because this is an amazing treat, you know. My God. 그분이 오실 때까지 기다려야 되나요, 그러면? Anyway, yeah, big picture, yeah. Okay, so 어쨌든, it used to be a really big problem, but things have gradually gotten better, and it's much less of a problem now. Yeah. Okay. My gosh. All right. Okay. 먹방이요? No, I can't. No, I could never do that. I could never do that. Okay. 자, 지금부터는요. Let's recap. Okay, let's recap. And recap이 무슨 뜻인지 아시죠? Recap. Oh, and 이게요. 이 칩이 I'm not just saying this. 그냥 장난삼아 하는 얘기 아니라 진짜 이거의 특징 중에 하나가 it's probably the crispiest chips
that I've ever had. It's probably the crispiest chips that I've ever had. 지금까지 먹어본 과자 중에서 가장 바삭한 식감을 가지고 있어요. Okay, but anyway, that's just one extra fun fact about these chips. Okay. All right, let's recap. Okay, let's recap. 아래부터 해야 되나요? Okay. Don't worry, it's not. 이거부터 한 게 아니구나. Big deal부터 했는데. Okay, 이거부터 했죠. It's not a big deal. It's not a big deal. 이거는 그냥 이렇게 하면 돼요. It's not a big deal. It's not a big problem. Okay, 그렇죠? It's not a big deal. It's not a big problem. 그런데 이 big 앞에 어떤 추가적으로 꾸미뭐가 있잖아요. It's not that big. It's not too big. 이런 식으로 가면은 of가 돼야 돼요. It's not that big of a deal. Big of. It's not that big of a deal. It's not too big of a deal. Okay? 이렇게 얘기가 나와야 되고요. 그런 다음에 이 밑에 거를 했었던 것 같아요. 그렇게 귀찮은 일이 아니다. hassle라는 단어도요. 아마 오늘 여기 계시는 분들 중에 이게 익숙하신 분들은 아마 없을 거예요. hassle도요. 예전에 저희 배웠던 강의 기억나세요? 이 hassle요? hassle? 기억나시는 분? 나 오늘 강의에서 hassle라는 단어를 배운 기억이 난다. Yes? Yes? 그때 혹시 그 강의에서 예문 뭐 한두 개라도 기억나시는 거 있으세요? 엄청 오래된 강의이긴 해요. It was a really old lesson. It was a really old video. Do you remember any? 아마 그때도 이 얘기가 나왔었을 거예요. 그쵸? Yes, exactly. 그쵸? 이거요. Less of a hassle. 그때도 그 강의에서도 이 얘기가 나왔었어요. Okay? 그쵸? Julie Kim님, yes, it's little less of a hassle. 약간 덜 귀찮다. 덜 귀찮은 일이다. It's little less of a hassle. 뭐 이런 얘기가 그때도 나왔었어요. Okay, good. 그래서 지금 이게 완전히 생소하진 않을 거예요. 그거를 기억하시는 분들은요. Okay? Alright, 어쨌든 그때 그 내용도 굉장히 중요한 거였어요. 왜 우리가 이런 얘기할 때 있잖아요. 이렇게 하면은 가격은 좀 더 비싸긴 한데 훨씬 더 덜 귀찮어. 약간 이런 얘기할 때 이제 이런 얘기를 하는 거였는데 어쨌든 Okay, so 그러면서 이제 이런 식으로도 내용이 확장될 수 있다는 얘기를 했었죠. It's not that big of a problem for employers, but it certainly is a big problem for employees. Okay, it's okay. 기억이 나셨다고요? Wow. Okay, very good. Okay. 기억나셨어요? Okay, that's good. 그 다음에요. 그 다음에 어떤 거였지? You know, my script is like all over the place. 뭐 이런 얘기도 했었죠. Don't worry, it's not that big of a problem yet. It's more of a concern. Okay, it's less of a problem. Less가 된다라는 것은 more가 된다라는 거고, more가 된다라는 것은 이제 less가 된다라는 거죠. 그렇죠? It's more of a concern at the moment. 현재로서는 concern에 더 가까운 일이다. 더 concern 정도이지. It's not that big of a problem yet. It's not that big of a problem yet. Okay? 운전 얘기요. Okay. 그쵸? 이 얘기였죠. According to the GPS, it would have taken nearly 3 hours to get there. But 여기서 왜 would have라고 했는지 아세요? 왜 would have라고 했는지 아세요? Do you know why I said would have? Oh my gosh, just give me a second here. My chat
My chat log is going crazy right now. Yikes. Oh my gosh. 그쵸. 결국엔 안 갔으니까. 안 갔는데 만약에 갔더라면 3시간이 걸렸었을 거다. 그쵸? 그 얘기를 하는 거니까요. 이것도 이제 이제 익숙하신 분들은 잘 하시겠지만 만약에 이런 비슷한 얘기를 하는데 would've를 쓸 생각을 아예 못 하신 분들도 많았을 거예요. 근데 이런 기회 이런 것도 좀 유심히 보면 좋을 거고요. According to the GPS, it would have taken nearly 3 hours to get there. But 근데 that was too long a drive for me. That was too long of a drive for me. That was too long of a drive. 그건 이제 너무 긴, 너무 장거리 운전? 장거리 운전. 나한테는 그건 너무 장거리 운전이었어. 네, 그 느낌이라고 볼 수도 있겠네요. That was too long of a drive for me. Okay? That was too 물론 이렇게 얘기를 할 수도 있지만 but I didn't want to drive that long. 이렇게 할 수도 있겠지만 that was too long of a drive. That was too long of a drive. Okay? 그다음에 이제 위로 보면 되나요? 오케이. 근데 질문을 이런 식으로 한다라는 거예요. 이거를 얼마든지 how big 저 위에 써져 있구나. How big is this problem? 이라고 할 수도 있지만 얼마나 큰 문제라는 게 이렇게 같이 있을 때가 있어요. 그래서 how big of a problem is this? 그러니까 이런 거랑 비슷하다고 볼 수도 있어요. When do we need to finish this by? 이런 질문도 있는 반면에 by when do we need to finish this? 이렇게 얘기를 할 때도 있어요. 그쵸? 오케이? 완전 똑같나요? 결과적으로 의미 전달되는 건 똑같지만 by when이라고 함으로써 언제까지가 같이 있잖아요. 그래서 좀 더 그 내가 알고 싶어하는 그 정보에 대한 게 무슨 내용인지를 좀 더 강조해주는 그런 역할을 할 수가 있어요. By when, okay? 둘 다 맞아요. You can say either way. 그런 것처럼 그런 거랑 약간 비슷한 거예요, okay? How big is this problem? 이라고 하면 이 문제는 얼마나 커? 근데 그런 반면에 얼마나 큰 문제야? 잠깐만요. 이게 여기 와 있어야 되네. 옵스. 이게 얼마나 큰 문제야? 얼마나 큰 문제. 얼마나 큰 문제가 같이 있기 위해서 how big of a problem? How big of a problem is this? Okay? 네. 모카파크님. 아마 인정하고 싶지 않으실 거예요. 여기 계시는 분들. 그런데 지금 이것도 마찬가지예요. 이 문제는 얼마나 커는 약간 어색하죠. 이 문제는 얼마나 큰 거야? 좀 어색하잖아요. 이게 얼마나 그러니까 이 문제는 얼마나 심각해? 라고 한번 말을 바꿔서 보면은요. How serious is this problem? 영어에서는 사실 it's perfectly fine. 사실 완전 괜찮거든요. 근데 이 문제는 얼마나 심각해 보다는 이게 얼마나 심각한 문제야? 그러니까 제가 뭐야? What did you do? 여러분 어떻게 하신 거예요? 이상하네. Anyway, 이게 얼마나 심각한 문제야? 모르겠어요. 제가 느끼기에는 이게 그냥 좀 더 자연스럽게, 좀 더 매끄럽게 흘러가요. So, how serious of a problem is this? How serious of a problem is this? Oh, I'm sorry. Sorry about that. Sorry about that. Okay? How serious of a problem is this? Yeah, sorry about that, guys. My bad. Okay. Alright. 그러면서 okay. 그러면서 이런 얘기도 있었죠. This is too good of an opportunity to pass on. 물론 this opportunity is too good to pass on이라고 해도 되지만 okay? 너무 좋은 기회라는 말이 같이 있으면 조금 더 그 의미 자체가 부각이 되기 때문에 그래서 이런 말을 쓴다라는 거예요. Okay? It's too good of an opportunity. To be true보다는 이것보다는 저 같으면 이게 opportunity는 이 true는 이제 사실이기에라는 잠깐 이걸 그냥 이걸 이렇게 할까? 이거 지울게요 그냥. 잠깐만요.
네, 이건 지울게요. Because it's not. I don't want you to remember that sentence. It's too good to be true. 사실이기에 너무 좋다. It's too good of an opportunity to pass on. It's too good of an opportunity to pass on. It's too good of an opportunity to pass on. This opportunity is too good to pass on. Same thing, but this emphasizes it a little more. Okay? This emphasizes it a little more. This is too good of an opportunity to pass on. Okay? Clear Du님, it was not that big of a complicated problem이라고 하면은요, 그렇게 큰 복잡한 문제가 아니었다라는 말이에요. 그렇게 큰 복잡한 문제가 아니었다. 만약에 크고 복잡한이면은요, 그 big and complicated라고 나열을 해야 되겠죠. It was not that big or complicated of a problem. or라고 해야 되는구나. or라고 해야 돼요. 부정문에서는요, big and complicated라고 하면 안 되고요. 기본적으로 나열을 할 때는 그러니까 뭐랑 뭐가 아니다가 아니라 무엇도 아니고 무엇도 아니었다라는 개념으로 해야 되거든요. 그래서 it was not that big or complicated of a problem 이라고 해야 돼요. Does that make sense? It's not that it was not that big or complicated of a problem. That's actually a really good question. That's actually a really good question. It was not that big or complicated of a problem. 이렇게 가야 돼요. Alright? Yeah, kind of는 좀 안 맞고요. 그러니까 이게 강조형이 돼야 되는 것 같아요. 강조형. kind of는 이제 그럴 수도 약간 그런 쪽이었다 이런 느낌이기 때문에 그걸로는 잘 안 쓰고요. quite는 많이 쓰는 편이에요. quite. So it was quite big of an issue. It was quite big of an issue back then. 당시에는 그게 꽤 큰 이슈였어. It was quite big of an issue back then. It was quite big of a trend. 그때 당시에는 꽤 큰 그런 유행이었어. It was quite big of a trend back then. 이렇게 quite도 얼마든지 괜찮고요. Okay? All right. 지금 I hope this makes sense. 아까 그 질문하신 분이요. 오케이. 그리고 이거는 좀 다른 거고요. So 이거는 좀 색깔을 좀 다르게 할게요. It's a little different. 그런 반면에 it didn't turn into okay. Before Sunrise님 안녕하세요. 혹시 지금 문장에 of를 넣었을 때 느낌이 달라지는 것에 대한 이야기인가요? No. 달라지는 게 아니라 지금 이런 얘기 지금 이런 식으로 표현하는 방식에 대해서 지금 얘기를 하고 있는 거예요. 혹시 좀 늦게 오셔서 앞에 못 들으셨나? 오케이. 이거를 좀 간략하게 다시 정리를 하자면요. 간략하게 정리를 좀 하자면 여러분이 마지막으로 기억하고 있으면 좋은 게 뭐냐면 마지막으로 잠깐만요. 이게 잠깐 이 얘기를 좀 할 필요가 있을 것 같아요. 마지막으로 여러분이 좀 알고 계셔야 되는 그 마지막으로 기억하고 있어야 되는 게 이거예요. It was a big problem. It was a big issue back then. It was a big issue back then. A really big issue까지도 괜찮죠? It was a really big issue back then. 근데 really가 아니라 그러니까 이게 저도 그래서 이거를 정확히 어디에 뭐라고 한정 지어야 될지는 정확히 모르겠어요. 근데 really가 아니라 만약에 it was quite 또는 it was too, it was less, it was
이런 말이 이제 들어가면은 이런 꾸미모가 들어가면은 이런 꾸미모가 it was 내지는 it was not that not that big of an issue back then. It was quite big to less of an issue back then. 오케이? 그러니까 이게 이 of를 요하는 of를 요하는 꾸미모들이 몇 가지가 있어요. 오케이? very나 pretty 이런 건 아니에요. very, pretty는 아니에요. Okay? It was a really big issue back then. It was a very big issue back then. It was a pretty big issue back then. 근데 이런 꾸미모예요. It was quite. Okay? 네, 어느 정도 정해져 있어요. 어느 정도 정해져 있는데 그게 그렇게 많진 않거든요, 심지어. Okay? Right. 네, 그런 것 같아요. 정도를 나타내는 말들이요. 정도를요. Okay? 그게 좀 왔다 갔다 하죠. 얘네들은 다 그냥 무조건 강조형이잖아요. 이거는 이제 좀 왔다 갔다 하죠, 그렇죠? 너무, 덜. Okay? 그죠? Somewhat도 그래요. Somewhat도 마찬가지예요. Somewhat. It was somewhat of an issue back then. It was quite an issue back then. 아니다. quite는 아니네. quite가 여긴 아니네. quite는 여기네요. It was quite는 완전 다른 거구나. Sorry about that. Too much now. It wasn't too much of an issue. It wasn't too much of an issue. It wasn't. It was. 잠깐만요. I'm getting confused here. It was. Yeah, it was too much of an issue back then. It was too big of an issue back then. It was too big of an issue. It was less, somewhat. Okay. 그러니까 이거를요. 이걸 이렇게 하나로 이제 정리하려고 하면 좀 더 헷갈려지는 것 같아요. Yeah, let's not do this. 이걸 한 가지로 정리하지 말고요. Just focus on these example sentences. Okay? A lot of는 아니에요. Okay? Yeah, 정리를 안 하는 게 좋을 것 같아요. Yeah, because I'm not very certain about that. Okay? Just focus on these example sentences. Okay? Yep. Yeah. Okay. 일단 제가 what I recommend is first memorize these sentences. Okay? Memorize these sentences and 약간씩 그걸 변경하면서 그리고 앞뒤에 내용을 붙이면서 연습을 일단 하세요. Okay? Alright? 그 가장 많이 쓰이는 거는요. Not that가 가장 많이 쓰는 편이에요. Not that. 근데 이것도 이제 그때그때 하려는 얘기에 따라서 약간 달라지긴 하는데 yeah. 이게 정리가 안 되는 게요. 제가 처음에 어떤 얘기를 했었냐면 이게 처음에 했던 얘기가 이게 거의 그러니까 이게 it's not formal English. 이게 여러분이 만약에 어디 가서 문법을 정확하게 써야 하는 어떤 formal한 writing이나 그런 얘기할 때는 안 쓰이는 그런 거고요. 이거는 상당히 구어체적인 활용이에요. 그래서 이게 딱 정해져 있지가 않아요. 딱 요렇게 활용해야 된다라는 공식이 안 정해져 있어요. Okay? That's why it's really hard to come up with a list of formulas. Okay? Right. 가장 많이 쓰는 건 it's not that. Okay. Okay, any
Yeah, things got a little crazy towards it. Like I said, 제가 아까 처음에도 얘기했듯이 이거를 제가 이렇게 요것만 집중적으로 제가 강의를 하는 게 지금 처음이에요. And I think that's why I ran into some issues at the end right there. 예전에 이거를 언급한 적이 있었던 것은 그 hassle 얘기 나왔을 때요. 그렇죠? hassle 얘기 나왔을 때 잠깐 얘기를 했었는데 그거 말고는 이렇게 이것만 집중적으로 하는 거는 it's my first time. So, yeah. I guess next time I do a class on this, I guess I should be doing it a little better. Okay. Okay. All right. Any questions about this? Yeah. Yeah. 저도요. 이거를 그냥 외우고 있는 정도예요. 이거가 뭐 어떤 원리에서 이렇게 되는지는 사실 I'm not really sure. I'm not really sure. Not really sure. Okay. Right. 그래서 지금 요거 같이 거의 이제 약간 뭐라고 하나요? idiomatic. idiomatic 그걸 뭐라고 하죠? idiomatic한 이런 phrase 같은 거죠. 이거는 그냥 그 전체적인 활용을 그냥 반복해서 많이 보고 자주 쓰이는 거 몇 가지를 그냥 외워서 그냥 응용하는 그런 수밖에 없는 것 같아요. Okay. Right. Okay. quite 뒤에 형용사 없어도 되는 거죠? quite 뒤에요? quite도요. 그러니까 quite가 어떤 식으로 쓰이는 거냐면 quite 다음에 이제 big, serious, quite, quite 이런 얘기 붙으면 이제 of가 붙어요. Quite big of a problem. 아까 저거가 생략이 돼서 문제가 됐었나? 아무튼 quite serious of a problem. Okay. Yeah, you are too big of a problem for me, not to me, for me. 왜냐면 그 존재 자체만으로도 나한테 그런 영향이 있기 때문에 to가 아니라 for. pretty, quite는 거의 똑같아요. 그래서 이것도 마찬가지예요. pretty가 들어가도요. pretty 다음에 이제 그 어떤 이제 형용사가 같이 붙잖아요. pretty, pretty랑 이 of 패턴 잘 안 쓰는 편인 것 같긴 해요. 네, 근데 일단 quite랑 pretty만 놓고 봤을 때는 they're very similar. They're very similar. Let's see. Turn into? Yeah. Turn into I don't know how to say that in Korean. Okay. Your favor is not that big of a hassle for me. That's not that big of a hassle for me. Your favor. Your favor보다는요. 왜냐면 favor가 항상 부탁이라는 말과 항상 매칭이 되는 건 아니거든요. 그래서 그냥 이제 부탁을 했을 거 아니에요. 그러면 그냥 that라고 하면 돼요. That's not that's not that big of a hassle for me. That's not that big of a hassle for me. Okay? 그렇게 하시면 돼요. 어디 보자. 그렇게 큰 쓰나미는 아니야. 비가 엄청 오고는 있지만 그렇게 큰 쓰나미는 아니라고요? 오케이. 어쨌든 그 표현이 일단 저는 그게 와닿진 않는데요. 그걸 영어로 한다면 그렇게 하는 게 맞아요. Yeah, don't worry, it's raining a lot,
but it's not that big of a tsunami. 왜 쓰나미죠? 비가 오면 비가 쓰나미인가? 어쨌든 그렇게 큰 쓰나미는 아니야. Yeah, that sounds a little odd to me, but 그렇게 말을 하고 싶다면은 yeah, that makes sense. Yeah, yes. But that's a whole nother lesson. 그거는 yeah. 둘 다 돼요, 장정현님. Quite a big problem. That's quite a big problem. Quite big of a problem. 둘 다 되네요. That's quite a big problem. 꽤 큰 문제다. That's quite big of a problem. 둘 다 되네요. They both work. 아까 얘기했지만 이거를 이렇게 얘기를 하는 이유가요. That is quite a big problem. 그러니까 that와 그러니까 quite big, 그러니까 큰 문제다라는 말을 모아놓기 위해서예요. 그래서 그 의미를 더 강조시키는 거고요. 오케이? That is not of 할 때요. Can you give me an example, 기기님? Can you give me an example? 어떤 식으로요? 한번 문장을 써보시겠어요? Could you show us the sentence? This is not of a big problem, or this is not of problem. Not that big까지 나와야 되는데. 그러니까 만약에 잠깐만요. This is not a problem. This is 그러니까 여기에서 This is not a problem에서 어를 뺀다는 얘기라면 안 돼요. This is not problem은 안 돼요. This is not a problem이 돼야 되고요. 저희가 배운 대로 This is not that big of a problem 할 때도 어가 들어가야 돼요. 어가 들어가야 돼요. It's not that big of a problem. Kim님, very good. Yes, it's much more of a hassle than you think. It's much more of a hassle than you think. Before sunrise, name. Yeah, that sounds good. That sounds much better. Don't worry, it's not. It's raining very heavily, but it's not that serious of a problem. Very good. 우리말로 한번 해주시겠어요, 제스민님? 우리말로요. 한국어로 한 번만 해주세요. 한국어로 한 번 해주시겠어요? 오케이. 저는 공식 같은 거는 몰라요. I don't know any formulas. 저는 공식은 몰라서요. 이렇게 얘기를 하면은요, you have to show me. You have to show me. 공식 don't think about the formulas. 공식으로 생각하지 마세요. 공식으로 생각하지 말고 항상 내용을 입혀서 오케이, 공식을 계속 공식을 만들려고 하면 안 돼요. 오케이? Why Kim? Show me.
Show me. Because 그러니까 why Kim은 지금 생각하시는 게 있을 수도 있는데 I don't know what you're thinking. So show me. Show me. It's quite painful, but it's not that serious of a disaster. Okay. I'm not exactly sure what we can talk about using that there. 오케이 보자. 네가 이 세상에 있다는 건 너무 좋은 일이야. 저라면은요. 이거는요. 저라면은요. It's 이거는 그냥 It's so nice to have you in this world. 저라면 그냥 이렇게 얘기를 할 거예요. It's so nice to have you in this world. It's so nice to have you in this world. Is this big of a problem? Is this big of a problem? Okay. big 앞에 어떤 추가적인 어떤 꾸미뭐가 없으면은요. 이렇게 굳이 얘기할 필요 없어요. 근데 이렇게 얘기할 수도 있어요. 근데 이거는 뭐 is this a big problem이라고 하는 거랑 거의 똑같아요. 어떤 꾸미뭐가 없잖아요. 만약에 지금 이게요. 이게 만약에 Just give me a second here. 이게 큰 문제야? 이런 얘기할 때는 지금 저희가 배운 게 필요가 없는데 이게 그렇게 큰 문제야? 이게 그렇게 큰 문제야? 여기서는 필요해요. 왜냐면 이거는 그냥 Is this a big problem? 저라면은 Is this a big problem? 이렇게 얘기를 할 거고요. 이게 그렇게 큰 문제야 하면은 Is this 어떻게 돼요? Is this 이게 그렇게 큰 문제야? 그죠? That big of a problem이죠. Is this that big of a problem? 그렇게 돼야 되는 이유가 Is this that big a problem? 이게 안 되기 때문에 of가 들어가야 돼. Is this that big of a problem? Okay. All right. Okay. All right. I think that's it today. It's been almost exactly 2 hours since we started, so I think we're going to finish here. 일단은 여러분이 여기 있는 거를 먼저 다 외우셔야 돼요. 그게 우선이에요. 여기 예문들을 먼저 외워질 정도로 많이 반복을 하다 보면은 그러면 이제 서서히 이거랑 비슷한 것들이 이제 떠오르실 거예요. 그런 것들을 이제 여기에 대입시켜서, 오케이? 대입시켜서. Alright. Okay. Rain, cats and dogs요. 저는 지금까지 살면서 이 수거를 한 번도 쓴 적이 없어요. 이거는 수거인데요. 저는 한 번도 쓴 적이 없어요. I don't recommend it. I don't recommend it. Okay? Okay. All right. All right. Thanks for tuning in, you guys. This was a learning experience for me too. 저도 이번에는 많은 거를 배우는 시간이었어요. Because, like I said at the beginning of the class, this is my first time covering this section. This is my first time covering this expression, and I've realized some things that I need to work on. So this was a very productive time for me too. Okay. 리님 좋아요. Is it that important of an issue? Very good. That's good too. 아주 좋아요. Okay. 줄리아님, 저 같으면요, 그거는 그냥 I saw a really big dog. 너무 큰 개를 봤다. 너무 큰 개를 봤다. 그냥 굉장히 큰. I saw a really big dog. I saw a really big dog. Okay. Okay. Thanks for coming today. I hope you have enjoyed
It's raining a lot right now, so be careful if you're outside. I hope you enjoy the rest of your evening, and I will see you in the next live stream or the next lesson video. This is our time. Tonight. This is our time. So chaser, you turn me on. Groove is your true nature, and it never gets hot enough for ya. You've been enchanting this heart of mine for the longest time. Slow dancer, you stun me up with all your romancing.